write down determination of specific heat capacity of a solid. Determination of specific heat capacity of a solid. Determination of specific heat capacity of a solid by using method of mixtures. By using method of mixtures. By using method of mixtures. Right, listen. As a solid substance, right, we use lead shots, right? Lead bullets, not lead shots. Lead shots we use. Listen. Right. Listen. First thing, materials and apparatus. Right. Muli make explain karla inna poda. Right. Listen. This diagram is not given in the guide, right? Under diagram diagram guide hai, but you are know the diagram. Make antimate aap question diagram mein kawa. Right, listen. Listen. Right. And here we have a calorimeter. Here we have a calorimeter. Right? We have a calorimeter. And that is kept on insulator supports. Right? Insulator supports. And around the calorimeter, right? May occur precautions. Around the calorimeter, it should be filled with or covered with an insulating substance. Usually regiform is used, right? Air medium because air itself is a good heat insulator, right? But regiform is the best one we have in our labs, right? So make a regiform danna puluwan medi cover ganna, right? And 2/3, right? And around 2/3 of the height of this calorimeter is filled with water. Make a water volume fill karna. Right? Now initially, before this is filling with water, right? After putting the stirrer and the thermometer, right? After putting these two, initially we have to find the mass. Right? Mass readings right? First reading is we need initial mass. Initial mass initial mass beaker plus stirrer, right? Mass M1, right? In detail, points. And again, we need the initial temperature. Say that is theta1, right? And then we are filling this calorimeter up to a 2/3 of the total height by water, with water. And then again, we need the mass, right? Mass of these two, then mass of beaker, stirrer with water, say M2. Now, mass of water here is M2 minus M1, right? Mass of water here is M2 minus M1, right? Mass of water, M of water here is M2 minus M1, right? Then
as a precaution again, an insulator sheet is kept in between because listen, because if this setup is going to get direct heat from the Bunsen burner, temperature is going to be different here, right? Make it heat again because this is going to reach the equilibrium under room conditions. Room conditions is make direct heat again, right? So therefore this is used is an insulator sheet. Usually what we use in labs is either regiform sheet, regiform board, or asbestos. Asbestos nathang asbestos කියන දන්නවනේ. That is also a good heat insulator. ඒකනේ roofing වල ගන්න ගේ අස්සර heat එක එන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒක minimize කරන්න. That's why asbestos is used as roofing. අර ඇඩ් එක යන්නේ rhino asbestos මොකද්ද කියලා? අන්න ඒක තමයි asbestos කියන්නේ. right? ඒක තමයි roofing වලට ගන්න. නැත්නම් අර දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලත් ඇති amano sheets වගේ දැම්මොත් එම දැන් වෙන point එකක් කියන්න දැන් amano sheets වගේ දැම්මොත් amano sheets කියන එක දන්නවනේ? metal sheets amano කියලා කියන්නේ අර දන්නවද? ගටර්ස් එක තියෙන sheet එකක් කියන්නේ amano කියලා. තවන exam එකෙන් පස්සේ හරි බලන්න එහෙම sheet එකක් තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් පොඩි ගට එකක් එක්ක මෙන්න මෙහෙම. එහෙම ගට එකක් එක්කන metal sheet එකක් තියෙනවා. that is called amano. amano sheets කියලා එකක් තියෙනවා. right? ටකරන් නෙමෙයි ටකරනුත් හරි. ටකරනුත් හරි. අර ඒකේ හොඳ එක amano sheets කියලා කියන්නේ. ටකරනුත් හරි. ඒකත් හරි. හරි. ඒතර amano sheets වගේ දැම්මොත් heat එක වැඩිනේ. right? ඒක තමයි අර asbestos වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර දැන් ඉස්සර තිබ්බේ උළු කියලා එකක්. උළු දැකලා තියෙනවනේ. right? ඉතින් ඒකත් clay නේ එතකොට මේ substance එක. ඒක clay type යන්නේ. ඉතින් clay කියලා කියන්නේ නැත්තම් උළු කියලා කියන්නේ ටිකක් මේ හොඳ මේකෙක්. හොඳ heat insulator එකක්. right? ඉතින් ඒ හින්දා use කරනවා. ඔය වගේ තමයි. right? මේ එතකොට මේක ගැන this can be either regiform or asbestos. ඒක මතක තියාගන්න මේ substance එක ගැන හැබැයි අහලා තියෙනවද? ඒ නිසා මේකත් දැනගෙන ඉන්න. either regiform or asbestos. right. මේමයි කරන්නේ. now initially lead shots are here. මේ තියෙන lead shots. lead shots කියලා කියන්නේ small lead balls කියන්නේ lead shots කියලා ඒවට. lead shots. right? small lead balls. අර මේ bicycles වල නැත්නම් motor bicycles වල තියෙන මේවා දැකලා තියෙනව නේද? අන්න ඒ වගේ lead shots කියලා කියන්නේ. මේ boys නම් කොහොමද දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ? මොකක් හරි අර joints වල තියෙන දන්නව නේද ඔයගොල්ලෝ? girls දන්නවද? කියන්නේ bicycles වල එහෙම අර joints වල තියෙන්නේ මේ bearing එකට දාලා. දන්නවනේ? in bearings small iron balls are used in bicycles, motor bicycles, vehicles. bearings වල තියෙනවා. right? නැත්නම් ඔය මේ දවස්වල කරගෙන කෝඩුවක් එහෙම දැක්කම ඒවත් ඉතින් bearing එකේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි lead shots කියලා කියන්නේ. small lead balls. right? lead shots කියලා කියන්නේ. right? මේක heat කරනවා. right? මේක heat කරනවා. listen. මේක heat කරනවා. lead shots. මේක heat කරනවා. listen. system එක heat කරනවා. once the system is heat, the steady temperature we can reach when water is heated is 100 degrees Celsius. No? Right? Because at 100 only it is going to be uniform since it is reaching the state change. Right? Vaporization එකට යනවනේ. ඒතර මෙයාව 100 වල යනකම් අපි heat කරනවා. heat කරාට පස්සේ initial temperature of lead balls is ensured as 100 no. Right? නැත්නම් මේක measure කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ lead shot එකක lead shots වල තියෙන temperature එක මේම thermometer එකක් දාලා dip කරලා measure කරන්න අමාරුයි. That is lead shots. right? ඒතකොට ඒක අර bulb එකත් එක්ක contact වෙන්නේ නැහැ. right? ඒ හින්දා අපි ඉතින් මේක improvise කරන්න ඕනේ. Then what we do is we are using a water beaker here and water beaker is heated until it is boiled. When water is boiled, we know it has reached the system has reached the unchanged temperature at 100, which means initial temperature of lead balls, lead shots is going to be 100. right? ඒතර වං initial temperature of lead කියන එක දන්නවා 100 කියලා. initial temperature of lead 100. right? Then after heating this to 100, these lead balls are added to the calorimeter here. right? These lead balls are added to the calorimeter here.
ඒකයි මේක 2/3 වගේ වෙන්න height එකකට මේක බෝඩ දාන්නේ. නැත්නම් lead balls දාපු ගමන් මේක spill out වෙනවා. right? spill out වුණොත් mass එකේ error එකක් එනවා. right? then lead balls are added. Lead balls are added. And this system is covered with the insulated lid. And we are going to make sure that මේ cover කරනවා. insulated lid. Right? We are going to make sure that all heat of lead shots are absorbed only by water inside and the calorimeter. Calorimeter, styre and water. Right? මේකට එයා එකට වෙන මේ ඒ කියන්නේ heat loss එකක් ආවොත් error එකක් එනවනේ. ඒ heat loss එක නැති කරන්න ඕනේ. For that this lid is used. Right? And listen, until this system is reaching the maximum temperature. Now initially water is at somewhere close to room temperature, θ1, somewhere close to room temperature, right? When lead shots at 100 added, temperature is going to increase, right? And it will reach a maximum temperature. It is going to reach a maximum temperature, right? Maximum temperature එක reach කරනවා කියන එක අපිට නිකන් අර හැම වෙලේම sensible නෑ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. Now we can see an increase, right? But at the maximum, just after the maximum, it is going to decrease, no? Right? එතකොට අපිට මතක නෑනේ මේක maximum නේ කීයද කියලා. ඒ නිසා ඔය වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ like in each 30 seconds, we are recording the temperature. Then you will see some point as when you take the reading in the next 30, it is a reading less than the immediate previous reading. අන්න ඒක තමයි maximum එක කියලා ගන්න. නිකන් මෙහෙම බලන් ඉඳලා maximum එක අපිට decide කරන්න අමාරුයි. practically. right? ඒ කියන්නේ එකපාරට මේක drop වෙන්න ගන්න point එක අමතක වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මතක හිටින්නේ නැහැනේ. ඒතර අර safety precaution එකක් what we do is we are recording in each 30 seconds, right? මේක නිකන් 5 minutes වගේ යද්දි මේ වැඩේ වෙලා ඉවරයි. equilibrium එකට යනවා. ඒතර නිකන් 5 minutes යන්නෙත් නැහැ සමහරලාට. between 2.5 to 5 minutes this thing is over, right? මේ ඉක්මනට වෙනවා because lead is a good heat conductor. ටක් ගාලා මෙයා conduct කරනවානේ heat එක බෝඩ වලට. ටක් ගාලා වැඩේ වෙනවා. ඒතර අපි පොඩි වෙලාවක් යනකම් for each 30 seconds වලට our temperature එක measure කරනවා. නිකන් record කරනවා. record කරාට පස්සේ then you will see at some point, right, you will see a drop in temperature. ඒක නම් drop එක, then the immediate previous value is the maximum temperature reached by the system. ඒක measure කරනවා. right? then initial it was say maximum temperature කියලා කියන්නේ final temperature by the system say 0.2, right? and finally final mass of the system. final mass කියලා කියන්නේ water beaker stirrer with lead shots ඔක්කොම ටික measure කරනවා. final mass say m3. then what should be the mass of lead shots? m3 minus m2, right? m3 minus m2, right? then let's assume හරි lead shots add කරන්න කලින් තිබ්බ mass එක m2 නේ. ඊට පස්සේ කරේ lead shots add කරන එක විතරනේ. then m3 minus m2 is the mass of added lead shots, right? හරි දැන් කරන්න දෙන්නේ මේකයි. now we know if no heat is lost to the environment, right? if no heat is lost to the environment when it is reaching the equilibrium, lead shots are going to release heat to the system, and water and the system beaker is going to absorb this heat, right? then my logic is this: if there's no heat loss to environment, if there's no heat loss, heat released by lead shots equals heat absorbed by water plus calorimeter. මම මෙතන beaker කියලා දෙන්නේ. not beaker, calorimeter. right? මේක තමයි beaker එක. this is a beaker, right? and this one is also a beaker, right? then heat released by lead shots, right? lead shots වලින් release කරපු heat එක කියලා කියන්නේ mass of lead is m3 minus m2, right? ms theta ගැන ලියන්න යන්නේ m3 minus m2, right? and let's assume CL as C නෙමෙයි SL කියලා ගමු. නැත්නම් C කියලා ගමු. මේකේ නම් දාලා තියෙන C, but new notation is S. CL, CW and
CS, right? Lead, water, styrer with calorimeter, right? එහෙනම් මෙතන එන්නේ this is CL. Temperature difference is it was started at 100, then 100 minus maximum temperature reached by the system is 0 to 100 minus 0 to 100 minus 0 to plus equals from this side absorbed by water. Water වල mass එක මෙතන තියෙනවා m2 minus m1, then m2 minus m1 Cw and temperature increase by water is from theta 1 to theta 2, then temperature difference is theta 2 minus theta 1, right? And plus mass of styrer and the calorimeter is m1 if specific heat capacity of calorimeter is CS, same temperature difference theta 2 minus theta 1, right? Now using this equation CL can be determined, right? Using the equation CL can be determined, right? Basically කරන්නේ ඕක මේකෙත් අර වගේ තමයි, even though the method, right, methodology is simple, methodology එක ඇත්තටම simple, right? But since we have several restrictions, precautions, right, and things to take care, right, in terms of details about the experiment, that is kind of large කලින් වගේ තමයි. හැබැයි thermal හැම එකේම වගේමයි ඔද. thermal වල methods එන lazy කියන්නේ methods මතක තියාගන්න lazy. හැබැයි අර background එකේ තියෙන details ගොඩක් වැඩි. ඒ thermal වල හැටි, thermal experiments වල හැටි. කරන වැඩේ මතක තියාගන්න lazy, right? අමතක වුණොත් අමතක වෙන්නේ අර මොනවා හරි මේකේ ඔය තියෙන reason එකක් පාඩම් කරගන්න නැතුව. right? thermal වල ඒ වගේ වැඩි. Because we are limited, we are restricted in some cases, right? But basically මෙහෙම වැඩක් තමයි කරන්නේ. හරිනේ? and මෙන්න මේ තුනම කරලා lesson keeping on insulator supporters and covering with heat insulators and covering with a insulated lid, right? Everything is done to make sure that no heat is lost out of the system, outside the system, right? මේන heat ඔක්කොම මේ system එක ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. මෙමුන් නැත්තම් මට අරගෙන යන්න බෑ. හරිනේ? If some certain heat is lost to the environment, right? ඒතොර මේ පැත්ත මම අත්‍තරම ලියන heat එක නෙමෙයිනේ lost වෙලානේ තියෙන්නේ. වැරදිනේ ඒතොර. right? ඉතින් ඒකට තමයි මේ වැඩ ටික කරන්නේ. right? ඒතොර heat loss එක නැති කරන්න නම් අපිට තුනක් නැති කරන්න තියෙන්නේ conduction, convection and radiation. To minimize conduction this is used, right? මේක මම in detail කියන්නම්. To minimize conduction, because if this is in contact with a flow or a heat conductor, it is going to conduct heat, right? Therefore it is kept on insulator supporters to minimize conduction. To minimize convection, it is covered with insulators, right? And the lid මේ ටිකයි lid එකයි ඔක්කොම, right? Because to minimize radiation we have to use a well polished calorimeter, right? Polished calorimeter, and this is also contributing the radiation, right? මේකත් radiation එකට contribute කරන, radiation is all around now, right? ඒතර ඒකයි මේකක් අස්සේ දාලා තියෙන්නේ. නැත්තම් නිකන් calorimeter එක තියාගෙන ඒකට lead shots දාලා කරන්න බෑ, right? Okay, then first write down materials and apparatus. Materials and apparatus. Materials and apparatus. මේක tripod එකක් අතන ගන්න ලස්සනට. right. Okay, first write down a calorimeter. Next, boiling tube කියලා කියන්නේ මේකට, right? Boiling tube. Next one, lead shots. Mention one by one. Right? Thermometer. Bunsen burner.
heat insulated sheet, heat insulated sheet, heat insulated sheet, tripod, tripod, beaker right? Two beakers, two beakers, right? And one more thing to add to the discussion, explain right? To have a good distribution of heat, again, a square net is used here, right? Square net, next square net. Square net is also called wire gauze, right? Wire gauze කියන්නේ ඒකම තමයි. Gauze කියන එක දන්නවනේ. Right? අර බැන්ඩේජ් වලත් ගන්න ඉතින් අර grids නේ තියෙන්නේ. Wire gauze කියලා කියන්නේ square nets. Right? Then relevant on sufficient amount of water, sufficient amount of water, sufficient amount of water, sufficient amount of water. Styrer, right? So first, let's see the theory, right? Mention next heading, next part as theory. Right, theory. First mention this, right? Mention this as theory. Write down. If there's no heat loss, if there's no heat loss, if there's no heat loss, if there's no heat loss to environment, when lead shots are mixed, when lead shots are mixed with water, when lead shots are mixed with water, right? Put a comma and write down heat released by lead shots equals this one. Heat released by lead shots. Heat released by lead shots. Heat released by lead shots equals heat absorbed by water and calorimeter. Heat absorbed by water and calorimeter. Right? Under that, mention readings. Put as readings and mention them one by one. And you have to know this order of the readings you are taking, right? මේ තියෙන order එක. මේ order එකේම ඔයාලා මතක තියෙන්න ඕනේ. Order එකම අහනවා හොඳ. කියන්නේ මේක in order you have to, in this sequence, in this correct order you should be able to memorize this, right? Okay, readings. මේ 1 2 දාලා ලියන්නේ ඒකයි. This is the correct order of these readings. මේ order එකට මේ readings එක ගන්න ඕනේ. Right, first one. Mass of empty calorimeter with styrer. Mass of empty calorimeter with styrer. Mass of empty calorimeter with styrer. Right? Second reading. Mass of water, calorimeter with styrer. Mass of water, calorimeter with styrer. May M1 M2 ඒවා දාගෙන යන්න. First one is M1, right? Second reading is M2, right? Second mass is M2. Then third one, initial temperature of water. Third, initial temperature of water.
initial temperature of water, right? Next, initial temperature of initial temperature of lead shots. Initial temperature of lead shots. Within brackets 100 degrees Celsius. Within brackets 100 degrees Celsius. Make a 100 karana berry na karana puluwang. But the thing is, we can't make sure all the lead shots has obtained that same temperature of the liquid D of water here. Right? Right? Lead shots solid material and solid medium. In between lead shots, there are small gaps filled with there. Right? In between lead shots. Right? The මේ gaps තියෙනවා මේ. මෙයාට එතකොට මෙයාට යන heat එක මෙයාට යන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට. Right? ඒ නිසා ඒක අර මැද temperature එකදී කියන්න අමාරුයි. That's why we are focusing on the boiling point. Boiling point එකේදී at least it is going to be stable at 100 no. 100 වල ගොඩක් වෙලා තියෙනවනේ. Unless until all the water is vaporized. Right? එතකොට ලොකු වෙලාවක් තියෙනවනේ. ඒ නිසා අපිට මේක අර error එක ගොඩක් minimize කරගන්න පුළුවන්. Constant තියෙන හින්දා නැත්නම් එහෙම දැන් මේක by second to second, minute to minute, temperature of the system increases from room temperature to 100. Right? වෙන එක කරන්න බැරි නෑ. කරන්න පුළුවන්. හැබැයි added error එකක් එනවා. Right? Next reading. Mass of lead shots. Mass of lead shots. Water, calorimeter with stirrer. Mass of lead shots, water, calorimeter with stirrer. Maximum temperature oh sorry, miss one. What was the last number you wrote? 4. Right? Then fifth should be fifth should be maximum temperature slash final temperature. Maximum temperature slash final temperature reached by the system. Maximum temperature slash final temperature reached by the system. Maximum temperature slash final temperature reached by the system. Right? Next one. Mass of lead shots, calorimeter, water, calorimeter with stirrer. Right? So that's a 6. Right? Alright. Then these three. 7. Specific heat capacity of lead. Say Cl. Specific heat capacity of lead, Cl. Right? 8. Specific heat capacity of water, Cw. Right? 9. Specific heat capacity of calorimeter, Cs. Right? හරනේ ඔක්කොම මේ ඔඩේ එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඔඩේ එක ආයි චෙක් කරන්න. Right? අර 5 එක හරනේද? 5 එක මම මිස් කරලා කිව්වේ. Fifth one should be the maximum of the final temperature reached by the system. Right? Then write down below. According to theory, write down below. According to theory, put a comma. According to theory,
according to theory. Put a comma and mention this. Theory එක මේකනේ. Right? එහෙනම් මේකට substitute කරන්න. M3 minus M2 Cl. Right? මේ terms ටික හරියට ලියාගන්න. Right? According to theory, mega M3 minus M2 Cl brackets 100 minus theta 2, right, equals M2 minus M1 Cw theta 2 minus theta 1 plus M1 Cs theta 2 minus theta 1, right? මේක ඕනනම් within brackets දාලා ගන්න පුළුවන්. Theta 2 minus theta 1 is a common temperature, right? Now go to method. Next method. Right? Take down the diagram. Take down the diagram. It should be a Polish calorimeter. Minimize radiation. Yeah, minimize radiation. Yeah. Someone has answered. Good. Wire mesh means the same. Yeah, wire mesh ඔක්කොම same. Wire mesh, square net, square goes, wire goes, everything are same. Should we draw the apparatus? Now. You can draw now. Right? And label it accordingly. Right? මේක මයිලකත්ම label ගන්න. Insulator supports. Right? Insulated cover. Right? This is insulator lid. Insulator lid. Right? This one thermometer. Right? මම මේ කලින් thermometer කියලා මේක ලියලා තිබ්බා. Styrer. Boiling tube, square net, lead chocks, tripod, Bunsen burner, Vega, heat insulated sheet. This is either Rigiform or asbestos. ඒක අපි remarks වලින් කියන්න. Insulated supports, Vega, insulated cover, styrer. Right? මේ තියෙන්නේ water. Right.
sometimes you might not get the fullest if you are from 27 batch, because if you haven't done thermal yet, right? Chat එක දැකලා කිව්වේ මේ thermal equations ටික දන්නේ නැත්නම් thermal equilibrium එක එකපාරට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති, right? Then you should know the thermal equations in order to understand this properly. But it's like good to be here and know these things a little bit earlier than you are supposed to be, right? 27 වතින් thermal experiments එක කරගන්න පුළුවන් නම් මේ experiments වල 80% විතර කොහොමද තේරෙනවා, right? අර equations ටික ඉතින් familiar නැතුව ඇති. equations දිගටම use කරලා තියෙන ඉතින් ms මේක නම් 3 ms తీරා. ms తీරා use කරලා තියෙන්නේ. right? ms తీරා c తీරා and ml ඔය equations තුනෙන් තමයි ඔක්කොම equilibriums ටික යන්නේ. finished? හරි? right. හරි? තියෙනවද? හරි මම කියන check කරගන්න. bowling tube, square net, lead shots, tripod, Bunsen burner, beaker, heat insulated sheet, insulator lid, thermometer, water, beaker, insulator supports, insulated supports, styrer. Right? Right. Go to method. Method. Are? Calorimeter. 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 Are? හරිද ඔක්කොම ලේබල් කරලා නේද? තව ඕනනම් මේකත් පුළුවන්. This is called the stand, right? මේක දන්නවනේ. This is called the stand. ඒකත් ඕනනම් ඒකත් stand. හරිනේ? තව මොකුත් නැහැ. Right, that's it. Right, method. Go to method. Okay. Write down. First point, write down in point form. First point. Measure the mass of empty calorimeter with styrer. Measure the mass of empty calorimeter with this styrer within brackets M1. Right? Write in point form. Second point. Fill up water up to like this. Two-third of the height of calorimeter. Up to two-third of the height of calorimeter. And measure the mass of system. Measure the mass of system, that's it. Within brackets M2. Measure the mass of system within brackets M2. Right, next point. Measure initial temperature of water. Using thermometer. Next. Heat up. Lead shots.
heat up lead shots, heat up lead shots to boiling point, to boiling point, heat up lead shots to boiling point within brackets 100 degrees Celsius, boiling point 100 degrees Celsius of water using boiling tube, using boiling tube, using boiling tube and Bunsen burner, 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 and mix heated lead shots and mix heated lead shots with water in calorimeter and mix heated lead shots with water in calorimeter. Mix heated lead shots with water in calorimeter. Right. Next point. Next point. Start recording temperature. Start recording temperature. Start recording temperature. Start recording temperature of water each 30 seconds. Each 30 seconds. And record it. And record it. And record it while the system is well stirred. While the system is well stirred. While the system is well stirred. Next point. Note down the maximum temperature. Note down the maximum temperature. Note down the maximum temperature. Note down the maximum temperature reached by the system. Note down the maximum temperature reached by the system. Right, within brackets theta 2. Within brackets theta 2. Right. Next. Measure the final mass. Measure the final mass of system. Measure the final mass of system. Measure the final mass of system within brackets M3. Within brackets M3. Measure the final mass of system within brackets M3. Right, next point. Next point. Calculate specific heat capacity of lead. Calculate specific heat capacity of lead. Calculate specific heat capacity of lead. Specific heat capacity of lead within bracket CL using the equation discussed under theory. 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 Right, within brackets use standard values of CW and CS for calculations. CW and CS for calculations. Right, our standard value say now again copper ne, make a copper ne. Since that is copper, that is 400. Heat capacity එක නම් 400, right? Specific heat capacity එක නම් අපි lab එකේ ගන්න එකේ mention කරලා තියෙනවා ඒක ගන්න ඕනේ, right? 3600 ඔහොම value එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ water නම් ඉතින් අපේ usual value එක 4200, right? Standard values use කරලා අනිත් calculation එක කරනවා. හරිනේ? අනිත් ඕනේ values ඔක්කොම ටික අපි මෙතනින්
හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේවා standard values මේ දෙක ගන්න ඕනේ. Right. Then using the equation we can calculate, because all other things are known, you can calculate CL. Right. Right. So basically this is what we do in the mechanism, in the experiment, right, in the methodology. මේක තමයි කරන්නේ, but this is not over yet, right. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියන්නේ precautions එහෙම ඒවා ගොඩක් වැඩි හොතේ. එහෙම තමයි හැටි. and මේකට alternative එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් මොකද්ද කියලා කියන්න. ඒ alternative එකෙන් කාලෙකින් ආවේ නැහැ, ඉස්සර ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සර කියලා කියන්නේ I think it came somewhere between 2000 to 2010 එකෙන් ආව question එකක්. ඊට පස්සේ ආවේ නැහැ. දැන් ඒතර ගොඩ කාලෙකින් ඇවිල්ලා නැහැ. මොකද්ද කියලා කියන්න. මේක තමයි අපිට තියෙන එක, but මේකට alternatives තියෙනවා. Right. So before that, before moving on to remarks, any questions up to here about materials and apparatus, methodology, theory, these things? All right? All good? All right? Right. Then let's move on. What about online? Online, any questions? So about the equation, I have used ms theta only, right? ms theta. And for coming up experiments, we'll need all other equations also. Again, ml එහෙම තියෙනවානේ. Then ඊළඟ එක latent heat නේ වන්න තියෙන්නේ. Latent heat එකට using method of mixtures, right? එතකොට ml එකත් ඕන වෙනවා. මේක use කරලා තියෙන්නේ ms theta විතරයි. What else? Right. Okay. Then let's go to remarks. Write down remarks. Right. Listen. Theta 1 is let shots temperature, water's initial temperature. Let shots are at 100 initially. Right? කෙලින්ම අපි value එක 100 කියලාම ගන්න ඕනේ, right? නැත්තම් කියන්නේ 100 කියලා ගන්නද මම කලින් කිව්වේ. We can do the experiment to somewhere in between, but error in that case is very high, right? ඒ නිසා අපි අර steady temperature එකට යන්න ඕනේ. දැන් මේකෙත් ඒක mention කරලා තිබ්බා, මම දැක්කා mention කරලා තියෙනවා. mention කරත් නැතත් අපි 100 වල කරන්නේ ඒකයි. මේකේ තියෙනව නේද? yeah. After heating till the water boils කියලා point එකක් තියෙනව නේද? Even though that is mentioned as theta 2, that is 100 no. මම 100 එක use කරලා තියෙන්නේ නේද? මේකේ point එකක් තියෙනවනේ. After heating till water boils. Right, ඒ කියන්නේ 100. 100 කියන එක indirectly කියලා තියෙන්නේ. මම 100 කියන එක use කරා. That's why I didn't use theta 1, theta 2 and theta 3, right? 100 is used as 100, right? And theta 1 and theta 2. හරිනේ? Okay. That's all. All right. Remarks. First point. Right. Listen. One thing, and the first thing is deciding the number of lead balls to use. Right. දැන් ඒක එකපාරට decide කරන්න බෑ. lead balls දැම්මට පස්සේ මේක spill out වුණොත් අතින් අල්ලලා නවත්තන්න බෑනේ. Right. ඒ හින්දා මේක එකපාරක් කරන්න කලින්, I mean, if you do the experiment, right, you have to do a controlled experiment, a prior experiment to this, and check whether how many lead balls are going to satisfy these water levels if you put in.
right එතකොට අපි water heat කර ඉන්න මේවා heat කර ඉන්නේ නැහැ නිකන් ලෙට් ටික දාලා බලනවා මේකට මේක ස්පිල් වෙනවද කියලා right නැත්නම් එහෙම දැන් එකපාරට ඔයා මේක දාදි මේක 100 වල තියෙන්නේ අතින් අල්ලලා අයින් කරන්නේ 100 වල තියෙන්නේ right ඔයා මේක දාදි මේක ස්පිල් වෙනවා එතකොට එක්ස්පෙරිමන්ට් එක වැරදිනේ ආයෙ කරන්න වෙනවනේ right ඒ වගේ ආවට ඉතින් අර මුලින් කරලා බලනවා ලෙට් ෂොට්ස් කීයක් ඇයිද කියලා right එතකොට ඒක ඩිසයිඩ් කරගන්නේ මෙතනින් right මේ මෙතනින් right write down first point number of lead shots to be added number of lead shots to be added number of lead shots to be added should be decided number of lead shots to be added should be decided number of lead shots to be added should be decided by doing a pilot experiment by doing a pilot experiment pilot experiment pilot කියන්නේ pilot කියලා කියන්නේ අර හරියට කරන්න කලින් කරන එක pilot experiment plane පදින එක තමයි ඒකට කියන්නේ ඉතින් pilot experiment කියලා right pilot experiment before the actual experiment before the actual experiment right within brackets write down water should not spill out 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 when lead shots are added when lead shots are added to calorimeter when lead shots are added to calorimeter water should not spill out when lead shots are added to calorimeter right second point lead shots are initially heated to 100 degrees Celsius lead shots are initially heated lead shots are initially heated to 100 degrees Celsius lead shots are initially heated to 100 degrees Celsius to maintain a constant temperature to maintain a constant temperature right within brackets boiling point of water within brackets boiling point of water right listen next so about the height to be filled water is a very popular question when it comes to questions right එතකොට අපි ඒක කෙලින්ම 2h/3 කියලාම තමයි කියන්නේ that is 2h/3 right for 2h/3 වලට වඩා අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ වගේ ඒවා අහනවා right වැඩි වුණොත් ඒක තේරෙනවනේ then it is going to spill out right අඩු වුණොත් percentage errors are going to be higher because lead shots are heated to 100 right so lead shots වල තියෙනවා ලොකු heat එකක් if this water amount is not enough to absorb all heat that is given by lead then the experiment is again it's going wrong right එහෙනම් මේකට අර adequate amount එකක් ඕනේ so as the standard adequate we go with 2h/3 right අර half වගේ දාන්නෙත් නැහැ half වගේ දාන්නෙත් දැන් තව ඉඩ තියෙනවා නම් ඉතින් අපිට ඒ amount එක use කරන්න පුළුවන් නේ ඒතර percentage එක අඩු වෙනවනේ right ඒතර දැන් මේක half දාලා ඉතුරු භාගයක්ම lead දැම්මොත් මේක මැද temperature එකට ගන්නත් බැරි වෙනවා right ඒ කියන්නේ water ටිකමදී අතන තියෙන heat එක absorb කරන්න එහෙම scenarios වෙනවා right so therefore only 2h/3 is put and for the remaining volume here 1/3 is remaining no for the remaining volume lead shots are used right එතකොට ඔය වැඩේ balance වෙනවා right empty space ඉතුරු කරගන්නෙත් නැහැ ඉතින් empty space ඉතුරු කරලා වැඩක් නැහැ නේ because we have to minimize percentage errors as much as possible right if there are empty spaces you are not going to go to the minimum possible values of percentage errors no right වැඩ තේරෙනවනේ මේ space එක utilize වෙන්නත් ඕනේ at the same time you have to make sure that
this amount of water is enough to absorb all heat released by lead shots. Right? Next point. Water is added only up to this one, 2H over 3. Water is added only up to 2H over 3. Water is added only up to 2H over 3 of height of calorimeter. Right? Within brackets, there should not be any spill of water. Within brackets, there should not be any spill of water when lead shots are added. There should not be any spill. There should not be any spill of water when lead shots are added. And amount of water should be enough. An amount of water should be enough. An amount of water should be enough. An amount of water should be enough to absorb, should be enough to absorb all heat released from lead shots. All heat released from lead shots. Right. Listen. Then the other main constraint we have is heat loss to environment. Other main constraint we have here is heat loss to environment. Right? We can't make it zero, but we can do our best to minimize it. Right? ඒකට තමයි මේ තුන use කරේ. Right? මම දැන් කලින් කියවනේ. What are the three main ways of transfer of heat? Conduction, convection, and radiation. Right? Now we have to address each one separately. Right? මේ ටික address කරන්න තමයි මේ ටික කරලා තියෙන්නේ. Right? Write down to minimize heat loss to environment. To minimize heat loss to environment. Following precautions are taken. To minimize the heat loss to environment. Following precautions are taken. Right? Mention them one by one. First one, conduction. Right? Agar man kiyanne minimize conduction මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා. First one, conduction. What has done to minimize conduction? Keeping calorimeter on insulator supports. Right? Write down here, keeping calorimeter on to minimize conduction. Keeping calorimeter on insulator supports. Right? Then convection. Using a heat insulated lid. Using a heat insulated lid to cover calorimeter. Using a heat insulated lid to cover calorimeter. Right? Next one, radiation. Covering calorimeter with heat insulators.
covering calorimeter with heat insulators. Within brackets, air or rigiform. Air or rigiform. Air medium එක තියන්න පුළුවන් because air itself is a good heat insulator. Right? Rigiform තියෙනවා. Rigiform වලින් cover කරාට පස්සේ ඒක තවත් minimize කරන්න පුළුවන්. Right? And මේකට තව එකක් තියෙනවා. And use a polished calorimeter. Use a polished calorimeter. Within brackets, shining surfaces. Right? Polishing කියලා කියන්නේ surface shine වෙලා තියෙන්න ඕනේ. Right? එතකොට මොකක්ද ඒකේ minimize වෙන්නේ? දැන් මම වෙන එකක් අහන්න දැන්. To minimize radiation, how it happens when it is polished? How it works when it is polished? කොහොමද radiation එක minimize වෙන්නේ if the surface is polished? polish කරලා මම address කරන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි තේරෙන්න ඕනේ. What is the equation of radiation? Heat radiation. Heat radiation කියලා අපි මොකද්ද කියන්නේ? කොහෙද ඒක කතා කරන්නේ? Matter and radiation. Right? Heat radiation කියලා කියන්නේ radiation and black body radiation. What is the equation? Stefan's law. Stefan's law එකෙන් මේක වැඩ කරන්නේ. Stefan's law. Stefan's law එකේ තියෙනවානේ if there is not a black body we have a E coefficient of surface emissivity. Right? Surface emissivity එක තමයි අඩු කරන්නේ. Because in white smooth surfaces emissivity is less. Right? දැන් shine වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක smooth වෙනවා. Smooth කියලා කියන්නේ radiation අඩු වෙනවා. Right? එහෙමයි ඒ වැඩේ වෙන්නේ. වැඩේ link වෙන්න ඕනේ. හරිනේ? Right. Radiation එකක් දෙවනේ. Then next මේකට තව වැඩක් කරනවා. හරි මේ තුන ඉවරයි. Then we are using another technique. මේක ටෙක්නික් එකක්. We are using another technique to minimize loss of heat. Right? To minimize loss of heat. In thermal physics we call it heat compensation method. මේක ටෙක්නික් එකක්. Right? පොඩක් අහගන්න. මේක ස්පෙෂලි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Heat compensation. Heat compensation method. Right? අපි මේ use කරන ටෙක්නික් එකක්. Heat compensation method. Listen. Right? මේක අපි experiments තුනක වගේ use කරනවා. We are using the same heat compensation method in four experiments in thermal. Right? එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් දැනගෙන ඉන්න මම මෙතෙන්දි මේක explain කරන්න. ඉස්සරහා experiments වලත් මේක මම දැන් කියනවා. Right? Heat compensation means this. Right? When we start the experiment, right? We are starting the experiment 5 degrees Celsius below room temperature. Right? I set කරලා වැඩේ අඩු කරගන්න ඕනේ. You are starting the experiment 5 degrees below. Let's say this is room temperature. Right? We are starting the experiment 5 degrees below. Right? 5 degrees Celsius below room temperature. Right? And finally, we are finishing this. Completing the experiment around 5 degrees above room temperature. Right? එතකොට දැන් මේ 5 degrees වලට යනවා කියන එක අපිට එකපාරින් decide කරගන්න බෑ. මේක 5 degrees වල ගිහලා නතර වෙයි කියන එක. Right? ඒ වගේ වෙලාවට අපි pilot experiment එකක් කරලා බලනවා. pilot එකක් කරන්න නැතුව කියන්න බෑ. Got it? pilot එකක් කරාම මම මේක 37 වලට යනවා නම් හිතන්නකෝ දැන් මේ room temperature 30 කියලා. If the room temperature is 30, right? We are going to start at 25 and it should be finished at 35 no. Right? 35 වලට යනවද කියලා මට එකපාරින් කියන්න බෑනේ. Right? ඒකට අර pilot experiment එකක් කලින් කළා වගේම right, you have to do this same thing as a pilot experiment again and check whether it is reaching 35 or 36 37 මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. 37 වගේ වුණා කියන්නකො. එහෙම වුණොත් lead shots ගන්න තව අඩු කරලා ඒක balance කරගන්න ඕනේ. Right? මේක කරන්නේ මේකයි. Now when temperature of the system is less than room temperature, right? When temperature of the system is less than room temperature, right? We know always heat flows from high temperature to low temperature, right? When this is less than room temperature, heat flows from environment to system. Maybe heat එකක් එනවනේ. ඒක නැති කරන්න බෑ, right? There's a heat flows from environment to system. Simply system absorbs heat from environment, right?
when it is less than 5, and it absorbs heat from environment. It absorbs heat from environment from -5, from 5 to 5 degrees less to room temperature, right? Then when it is heated beyond room temperature, right? When it is heated beyond room temperature, higher temperature is at the system. Then system is going to emit heat to the environment, right? Again, heat loss again. Then this is going to lose heat, right? Emit heat, absorb heat, and loss of heat. Loss heat to the environment, right? Approximately absorbed heat from here to here is equal to emitted heat from the system from here to here. From the system, right? एक हरिम reasonable argument है, एक हरिम reasonable के लिए क्या है? Now say room temperature is 30 today, right? Now room temperature is 30, and you are starting the experiment at 25. Now from 25 to 30, there is a amount of heat absorbed, to the system, right? And when the system increase from 30 to 35, again the gap is same, no? Under same conditions, gap is same, right? So therefore it is going to lose the same amount of heat, approximately the same. Same approximately the same amount of heat to the environment again during this time, right? It is equal nang, right? Which means net loss of heat or net absorption of heat is 0, right? මේක අපි කරන precaution එකක්. ඒතර absorption එකක් විතරක් හරි emission එකක් විතරක් හරි තිබ්බොත් මෙතන issue එක වෙන්නේ. Got the point? Now if you start from 30, say you are starting from 30, right? And finishing at 40, then from 30 to 40 there is only an emission. ඒ කියන්නේ කොහොමද loss එක? නැති කරගන්න විදියක් නැහැ. Right? That is why this is called compensation. මේක loss වෙනවා. ඒක නැති කරන්න බෑ. But we are going to compensate. Right? Compensate කියන එක තේරෙනවනේ. Compensate කියනවා කියන්නේ අර we are going to cover up something with this. දැන් cover up එකක් වගේ. Compensate කරනවා කියන්නේ cover up එකක් වගේ. Right? මේ වෙච්ච එක මේ වෙන්න යන එක මේකෙන් cover කරගන්න හදන්න. Right? You are going to cover up this, right? Cover up this emission using this. Emission එකක් විතරක් වුණොත් issue එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක අඩු කරනවා. Right? That is called heat compensation method and very popularly used in heat experiments. Right? So most importantly, heat compensation is not a method to minimize loss of heat. එහෙම කරන්න බෑ. That is to compensate the loss of heat. Minimize වෙන්නේ නැහැ. Heat loss එක කොහොමද තියෙනවා? Right? හැබැයි absorption and loss is going to cancel each other and it is going to be compensated. That's the thing. Right? The ultimate impact එකක් නැහැ. Got it? ඕක තමයි point එක. නේද? heat loss එක minimize කරන්න compensate කරලා බෑ හොඳේ. heat loss එක minimize කරන්න තමයි මේ තුන කරේ. හරිනේ? වැඩේ clear නේ? heat loss එක minimize කරන්න තමයි මේ තුන කරලා තියෙන්නේ. මේ වැඩේ කරන්නේ අර additionally තව මේ එන heat loss එක compensate කරලා දාන්න. right? එතකොට මට අර worry වෙන්න දෙයක් නැහැ මේකට heat loss එකක් වුණාද කියලා. even if there is a heat loss, there is a heat loss, none zero. Right? Even if there's a heat loss, that is compensated with the heat comes into the system here. Right? මේ ආපු ටිකනේ එතකොට මෙතන එළියට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අවුලක් නැහැ. right? ඕක තමයි point එක. Right, next point. Heat compensation method is used. Next point. Heat compensation method is used. Heat compensation method is used. Heat compensation method is used. Heat compensation method is used to compensate heat. Throughout the time the experiment is conducted. Right? For the same point, write down. You better use a red pen. Write down this with a red pen. For the same point.
start the experiment, start the experiment, start the experiment, start the experiment. 5 degrees Celsius less than room temperature. Start the experiment 5 degrees Celsius less than room temperature. 5 degrees Celsius less than room temperature. And finish the experiment 5 degrees Celsius greater than room temperature. Right? Within brackets, keep using the red pen within brackets. Absorbed amount of heat into the system. Absorbed amount of heat into the system from environment. Absorbed amount of heat into the system from environment from initial temperature to room temperature. From initial temperature to room temperature. From initial temperature to room temperature is approximately equal to emitted slash lost amount of heat from system to environment. From system to environment. From system to environment. From room temperature to final temperature. From room temperature to final temperature. Right? So we'll be using heat compensation method in coming up ones also, right? So මම ආයෙ explain කරන්න method එක. We'll be just mentioning as heat compensation, right? So method එක මෙතනින් මතක තියාගන්න. Right. Next thing. Now ඒක එන්නේ මේකත් එක්ක. Now we are going to minimize temperature. We are going to reduce temperature 5 degrees less than room temperature, no? Right? What if we reduce this temperature less than the dew point of that particular day? What's going to happen? Dew forms, right? Dew හැදෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? What about heat transfer එකක් වෙනවනේ. Forming dew means there is a heat absorbed by dew when dew is going to vanish, when dew is going to go to the gas medium, gas layer again, air layer again, right? එතකොට අපිට මේ calculation එකට ඕන නැති heat loss එකක් එනවනේ dew form වුණොත්, right? හදිස්සියට මේක dew form වුණොත් මේ මෙහෙන මේ මෙතන තමයි dew form වෙන්නේ හොද කොච්චර මේකේ ඉන්සුලේටර් කවර්ස් දාලා තිබ්බත් මේක තියෙන්නේ මේ ටෙම්පරේචර් එකේනේ, right? එතකොට යා මීඩියම් එකේ තියෙන water particles ඇතුළට එන එක අපිට එහෙම එච්චර සීල් කරලා නවත්තන්න බෑ, right? It comes in and dew forms. අපිට පේන්නෙත් නෑ එතකොට. මේ inner bowl එකේ dew හැදෙනවා, right? If dew forms, dew is going to absorb an additional heat and you are going to make an error in that equation, right? මම the equation මගලා දෙන්නේ. equation එකේ ඒතර වරදිනවනේ, right? එතකොට ඒකට කරන්නේ මේකයි. First you have to find the dew point of this day, right? Rough dew point. Dew point එක හොයාගන්න පුළුවන්, right? Dew point එක හොයාගන්න lab එකේත් ඕනනම් instrument එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් දැන් apps කියන්නේ ඕනේ weather app එක dew point එක වෙනවනේ. Just know the dew point. Say dew point today is 22, right? Then you have to make sure that you are not going to reduce this to 22, right? එතකොට 22 නම් minimum 2 degrees Celsius above අපි ඕක තියනවා, right? එතකොට 24 වගේ වෙනකන් තමයි reduce කරන්නේ. එතනින් එහාට අපි reduce කරන්නේ නැහැ, right? ඒ හින්දා ඒකට අපි dew point එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ initial dew point එක හොයාගන්න, right? Next point. Next point. Next point. Next point. Ensure initial temperature of system is not reduced
ensure initial temperature of system is not reduced. Ensure initial temperature of system is not reduced. Ensure initial temperature of system is not reduced beyond dew point. Beyond dew point. Right? Next point. Right, listen. Next point is about taking these recordings for each 30 minutes. Right? 30 minutes and 20 minutes and 20 minutes, 20 seconds and 30 seconds and right? For a constant duration of time, you have to take readings because otherwise that maximum temperature is not going to be sensible. Right? If you are just looking at the thermometer, right? Right? අපි නිකන් මේ මර්කරින් ග්ලාස් තර්මෝමීටර් එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. right? මර්කරින් ග්ලාස් තර්මෝමීටර් එකක් දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. right? එතකොට අපිට නිකන් decimals values වගේ ඒවා මතක තියාගන්න බෑනේ. It is not practical actually. That's the thing. right? දැන් මම මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. බලාගෙන ඉන්න ගමන් say now it is 62.5, 62.6, 62.7 නොහොම යනවා. ඊට පස්සේ මොකෙක් හරි එකක් කතා කරනවා දැන් මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරද්දී. හරිද? ඊට පස්සේ බලද්දී මේක අඩු වෙලා. तर मैक्सिमम එක 62.7 නැත්නම් ඊට වඩා එකක් ගිහිල්ලා ඩ්‍රොප් උනේ දන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි රෙකෝඩ් කරගන්නේ. දිගටම රෙකෝඩ් කරගන්න. for each 20 seconds or 30 seconds. right? 20 වෙන්න පුළුවන් 30 වෙන්න පුළුවන්. right? 10 වගේ නම් අඩු කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි average එකක් විදිහට 30 වගේ තමයි ගන්න. ඒතර එක මිනිත්ටයක් ඇතුලේ දෙපාරයිනේ මට readings ගන්න තියෙන්නේ. it's a quite enough value. right? next point. Identifying the maximum temperature. Identifying the maximum temperature reached by system is not practical unless variation of temperature is recorded over time. For the same point, write down. For this, temperature of water should be recorded for this temperature of water should be recorded for each 30 seconds. Or 20 seconds. right? 30 තමයි අපේ normal value එක. right? 20 වුණත් පුළුවන් 20 වුණොත් තුන් පාරක් ගන්නවා එක මිනිත්ටයක් ඇතුලේ. 30 seconds to identify maximum temperature. Right. Okay. So basically that's it about this one also. right? මේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ thermal experiments වල ඇඩි තමයි methodology is easy. මුලින් methodology එක හොඳට පාඩම් කරගන්න. methodology එක ටක් ගාලා පාඩම් කරන්න පුළුවන්. methodology එක විනාඩි භාගයක්වත් යන්නේ නැහැ. when you study this, right? It doesn't take even more than 5 minutes for the theory methodology, right? ඊට පස්සේ ටිකක් thoroughly go through කරන්න ඕනේ මේ remarks කියන දේවල්. because they are questioned in all questions, right? in all the questions මම discuss කරපු questions වලත් දැකලා ඇති, right? past papers වලත් දැකලා ඇති, right? that is question to the points in all the questions, right? ඒ ටික නම් මතක තියාගන්න වෙනවා.
right එහෙම නැත්නම් ඒවා හිතලා ලියන්න බෑ හොඳේ ඔය රිමාක්ස් වල ඒවා සමහර දේවල් පුළුවන් හිතන්න සමහර දේවල් ගොඩක් ඒවා බෑ right එකපාරට හිතෙන්නේ නැහැ නේ right ඒකට ඉතින් අනිවාර්යෙන් බලලා තියාගන්න right so let's quickly go through what is given here right right notes වල තියෙන ටික බලන්න take the calorimeter with its external covering to the place where the lead shots are being heated. If not, place a heat insulated obstacle between the water. පිරාන කරනවා. තා පොයින්ට් එක මට මෙන්ෂන් කරන්න තියෙනවා. මේක මෙන්ෂන් කරේ නැහැ. මේ this is not in the guide, right? මේක guide එකේ නැහැ. ඒක මෙන්ෂන් කරේ නැහැ. right. මේ අනිත් පොයින්ට් එක ලියලා last point. A heat insulated sheet. 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 Within brackets, rigiform කියලා ලියන්න දන්නවනේ. දන්නවද? RIGI. Rigi කියලා එන්නේ. RIGI rigiform. Right. Within brackets, rigiform or asbestos. Rigiform or rigiform or asbestos. Asbestos කියලා කියන asbestos කියලා කියනවා. Right, cross brackets should be used in between boiling tube and calorimeter. Be used in between boiling tube and calorimeter. In between boiling tube and calorimeter. Boiling tube and calorimeter. To prevent direct heat from Bunsen burner. To prevent direct heat from Bunsen burner. Reaching the calorimeter. To prevent direct heat from Bunsen burner reaching the calorimeter. Right? ඒ කියන්නේ වෙන්නේ දැන් මේක නැතුව මේක ළඟ තියාගෙන මේ වැඩේ කරොත් right? මේ වැඩේ කරොත් ළඟ තියාගෙන right? This is going to absorb some heat right? Initially from the burner itself. burner එකෙන් මේකට heat එකක් එනවා. ඒ heat එක අපිට capture වෙන්නේ නැහැ. right? ඒ කියන්නේ capture වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඔයා initial temperature එකක් measure කරගෙන right? Initial temperature එකක් measure කරගෙන දැන් මේක අරගෙන මේ පැත්තට දානවා. right? Bunsen burner එක මෙතන තියෙනවා. system එක මෙතන තියෙනවා. right? ඒතර මේ net එක heat වෙලා තියෙන්නේ. tripod එක පොඩ්ඩක් heat වෙලා තියෙන්නේ. burner එක තියෙනවා. ඒතර මේක direct heat එකක් එනවා. right? අන්නේ heat එක නැති කරන්න ඕන. හරිනේ? ඒතර දැන් එහෙම කියලා මේක sheet එකක් තියන්න නැතුව මේක ගොඩක් දුර තියාගෙනත් බෑ. because if you are when you are taking lead shots at 100 right? Instantly you have to put it to the calorimeter because lead means that is a very good heat conductor. lead නේ. හොඳ heat conductor එකක්. ඔයා නිකන් එයා medium එකේ 30 seconds යන් හිටියත් ඇති මේක ටක් ගාලා 98 විතර drop වෙනවා 98 97 වෙන එක ටක් ගාලා drop වෙනවා එහෙම තමයි හැටි එයා හොඳ heat conductor එකක් ටක් ගාලා එයා heat conduct කරනවා අනිත් පැත්තට එයා medium එකට right එහෙනම් මේක ළඟ තියෙන්නත් ඕනේ ඒකයි මේක use කරන්නේ ගත්ත ගමන් මේ පැත්තට දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ right okay මේකේ first point එකේ තියෙන එක ගන්න මේක ගැන right මට මේක මිස් වුණා කියලා මතක් වුණේ ඒක කියවද්දි take the calorimeter with its external covering කියන්නේ මේකට right insulated cover right place where the lead shots are being heated if not place a heat insulated obstacle between the ඒක තියෙනවා නේද heat insulated obstacle කියන්නේ මේකට right heat insulated obstacle කියන්නේ මේකට heat insulated sheet right second one when the lead shots are being transferred to the calorimeter care should be taken to prevent splashing out of water right ඒක තේරෙනවනේ අයි නැත්නම් මේ මෑස් එක වෙනස් වෙනවනේ right ඒ කියන්නේ අර නිකන් උඩ ඉඳන් මෙහෙම දාන්න නැහැ එහෙම දැම්මොත් කොහොමත් මොකක් හරි ඉන්ජරි එකකුත් කරගන්නවා ඒ කියන්නේ එහෙම දාන්න බෑ මේක 100 වල තියෙන මේක කෙයාෆුලි කරන්න ඕනේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් නිකමට ලෙඩ් ෂොට් එකක් එළියට වැටුණා කියන්නෝ
ස්කින් එක හිල්ලලා යනවා. يعني ඒක එන්නම කැපුලි කරන්න ඕන එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක්. right මේක අර මේකකින් අල්ලන්න එතකොට අතින් එහෙම අල්ලන්න බෑ මේක රත් වෙලා තියෙන්නේ. අර මේ grab එකෙන් අල්ලලා මේ කෙලින්ම මේ පැත්තට දානවා. ඒ කියන්නේ ඒක අපි මෙතන grab කරගෙන ඉන්නේ මේ වැඩේ යද්දි right grab කරගෙන ඉඳලා කෙලින්ම මේ පැත්තට දානවා. right prevent splashing of water and observe the thermometer reading very carefully. right ඒකට තමයි අපි රෙකෝඩ් කරගන්නේ. since lead is a good conductor මේ අර point එක. the mixture reaches the maximum temperature very soon. right ඒක මම කිව්වේ. this whole experiment is done in less than 5 minutes of time. ඒ කියන්නේ 2.5 minutes වගේ time එකක් වෙද්දී මේ වැඩේ ඉවරයි. මේක යා මීඩියම් එකේ තිබ්බත් මෙයා ඩක් ගාලා හීට් එක ලොස් කරනවා. right ඒකයි ඩක් ගාලා මේ පැත්තට දාන්නත් ඕනේ. හරිනේ. This method can be used to determine the specific heat capacity of a liquid by using right ඒක කියන්න. pilot experiment ආමේ දින මේ pilot experiment කියන වචනේ අර කට්ටිය අහලා තිබුණේ නේද? ඒකට කියන්නේ pilot experiment නේද ඒක? දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. right pilot කියලා කියන්නේ මම කියවනේ if you are doing a prior experiment to the actual one right that is called a pilot experiment. right අපි hikes යද්දිත් ඔක් කියන. ඒ කියන්නේ ඒක සාමාන්‍ය use කරන term එක pilot hikes කියනවා. right දැන් pilot කොහේද ඒක මතක් ගන්න pilot hikes කියනවා. pilot hikes කියලා කියන්නේ now if none of us මේ මම කියන්නේ campus එකේ නේද if none of us from the club in the university is not been to a particular peak right then whole bunch is not going to go there at once right එතකොට දැන් හිතන්න 30ක් 40ක් ගිහිල්ලා ඔක්කොම ටික මරනොත් මොකක් කරුණොත් right then what we do is right like 3 or 4 people from us are going on a pilot hike and finding the routes, water sources, camping places, right? Camping sites, right? Trails, trail කියන්නේ route එක, routes, bus availability, right? Food ඕනේ හොයාගන්න දේවල් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒවා කරන්නේ pilot එකක් ගිහිල්ලා. ඒක කියනවා pilot කියලා. Pilot hike. Right? So likewise, if you are doing something prior to that actual occurrence, right? That is always called a pilot. Right? ඒකට තමයි pilot එකක් කියලා කියන්නේ. ඒක තව එක එක තැන්වල use වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහර තැන්වල අහලත් ඇති. පයිලට් කියන වචනේ use වෙනවා කියන්නේ අර මෙයා නැතුව කවුද ඒවියේෂන් පයිලට් නැතුව පයිලට් කියන වචනේ use වෙන තැන තව අහලා ඇති. එහෙම තැන් තියෙනවා. right okay පයිලට් ඉන්ටර්විව්ස් තියෙනවා. පයිලට් ඉන්ටර්විව්ස් තියෙනවා. right මොක් ඉන්ටර්විව්ස් කියලා සමහර මොක් නෙමෙයි පයිලට් කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. මොක් කියන්නේ පයිලට් වගේ එකක්. පයිලට් ඉන්ටර්විව්ස් තියෙනවා. right ඔය කේකේව තියෙනවා. ඒක දැන් ලෝක use කරනවා. right mock කියලා සමහර companies වල ඒක use කරන. ඒ කියන්නේ before the actual one right to break ice and break your like nervousness and all these things pilot එකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් comfortable නේ. ඒ වගේ තියෙනවා ඉතින්. හරි. That's it. The pilot experiment should be done to decide the amount of lead shots to be used to mix in order to the temperature of rice will about 10. හරි. අර මේ point එක. දැන් මේක 35 hari after rising to 10 degrees Celsius should stop no right so ඒකට pilot එකක් කොහොමද කරන්න එක මම කියවනේ method of compensation can be used as remedy for the loss of heat right මේ ඒකනේ ඒක හරිනේ in the above process care should be taken to have the initial temperature of water a few degrees above the dew point ඒකත් කියවනේ right එහෙම නැත්නම් dew form වුණොත් හරි dew form වුණොත් කොහොමද තර එකක් එනවා ඒක නැති ගන්න බෑ right and දැන් තව කිව්වේ නෑනේ මොකද්ද මං කියව මේක තව එකක් තියෙනවා ඒකත් කියන්න කියලා මොකද මේක ඉවරයි that's it මේකට alternative එකක් තියෙනවනේ right alternative එක කරන්නේ මෙහෙමයි listen there is another alternative here right this is over right alternative එකක් කියලා මේ ඉතින් වැඩ ඉවර කරමු එතකොට ඒක ආවත් ඉතින් අවුලක් නෑනේ right මේක labs වල තියෙනවා හොඳ මේක සමහර ලාවට හැම lab එකේම නෑ but මේක සමහර lab වල තියෙනවා right මේක සමහර lab වල තියෙනවා listen මෙන්න මේක replace කරන්න පුළුවන් මම මේක ආයෙ අදින්න දැන් labeling එක නැත්නම් වැඩේ කර වෙනවනේ right මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා this is called a Nicholson heater හරිද Nicholson heater එක lab එකේ තියෙනවා ඒක lab එකේ නැත්නම් මෙහෙම කොහොමද කරන්න වෙනවා right හැබැයි ගොඩක් labs වල Nicholson heater එක තියෙනවා right Nicholson heater කියලා කියන්නේ මෙහෙම එකක් Nicholson heater කියලා කියන්නේ බලන්න. In Nicholson heater there's a outlet like this, right? මේක මේ වැඩේටම හදලා තියෙන එකක් හොඳ. මේක නිකන් අර displacement container එක වගේ
this is made for this, right? මේකට water දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි door එකක් තියෙනවා. මෙතන මෙහෙම door එකක් තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ දැන් calorimeter එක මෙහෙම තියනවා කියන්නකො. this is the calorimeter. මම දැන් අනිත් ඒවා ටික ගන්නේ නැහැ. හරි? listen. ඊට පස්සේ මේකේ thermometer එක දාන්න පොඩි mechanism එකක් මෙහෙම තියෙනවා. right? මෙතන පොඩි මේකක් තියෙනවා. this is made, right? මේක ගානට අර මේකක් තියලා තියෙනවද? thermometer එක දාන්න පුළුවන් මේක. right? ඊට පස්සේ මේකට water දාන්න පුළුවන්. මේක උඩින් open කරන්න පුළුවන්ද? මෙහෙම තියෙන්නේ මේක tripod එකක තියෙන්නේ. Nicholson heater එක heat කරනවා. right? මේකටත් external Bunsen burners දාන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් Nicholson heaters උත් තියෙනවා. external එක දාන්න ඕන ඒවාත් තියෙනවා. දෙකම තියෙනවද? ඒ කියන්නේ a mechanism to heat Nicholson heater is inside it in some Nicholson heaters. right? මේව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනට දානවා lead shots එක. මෙතනට දානවා කියන්නේ මෙතන තමයි ඒ ටික තියන්නේ. right? මේක පොඩ්ඩක් safe. මේක safe කියලා කියන්නේ this is safe compared to this method, right? Because there are some mechanism here to pull this off, right? Once this reach the boiling point, right? මේක මෙහෙම තියාගන්නවා දැන්. ආය අර එහෙට මෙහෙට ගෙනියන්න දෙයක් නෑ දැන්. මේක මේ පැත්තට ගන්න ඕනේ, right? මේක තියෙන්නේ මෙතන පොඩි තියෙනවා මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? lock එකක් වගේ එකක්. to pull it off, right? ඒක අයින් කරපුවාම මේ lid එක open වෙනවා. ඒක lid එක අයින් වෙනවා. lid එක. හොඳේ මේ තියෙන lid එකක්. මේ lid එක අයින් වෙනවා. අයින් වෙච්ච මේ ටික ඉතින් මෙතන දාලා වැටෙනවා. that's it. right? so ඒක ටිකක් safe. ඒතකොට අර මේ එළියට වැටෙයිද? ඒ කියන්නේ දැන් මේක මම අර boiling මේ tube එකෙන් අරගෙන දාන්න ඕනේ. එහෙම යද්දී දැන් මේක මේ පැත්තට තියෙන එක මේ පැත්තට වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒක ඉතන දාලා ලේසි නෑනේ. හරිද? මේක open tube යන්නේ. ඉතින් open tube. මේකේ තියෙන lead shots මෙහෙම කරලා මේ පැත්තට දාන්න යන්නේ. ඒතකොට slowly දාන්නත් ඕනේ. splash උත් වෙනවා. right? ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම ටික දාන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා ඒකට මේ solution එක තියෙනවා. but this is not the experiment we have in our guide. right? මේක guide එකේ නෑ. හැබැයි මේක අහලා alternative එකක් කියලා මේක අහන්න පුළුවන්. එතකොට දෙකම හරිනේ. එහෙම cases තියෙනවනේ. right? මේක guide එකේ දාලා නෑ. අපිට තියෙන්නේ මේක හොඳ. හරිනේ වැඩේ කියන්නේ. තියෙන්නේ මේක alternative එක මේක. right? සමහරවිට මේක කරලා දෙනවා නම් මම මේ කියන එක දන්නවා ඇති. right? if you have done this experiment already in your schools, right? sometimes you might have seen Nicholson heater. anyone? nah? seen? Wales? no? Royal online? anyone has seen Nicholson heater? මේ තාම තියෙනවද? අපේ ඉස්කෝලේ තිබ්බා. අපේ මෙහෙ තිබ්බා. දැන් ගන්නද දන්නේ එළියට? තිබ්බා. ඉස්සෙල්ලා නම් තිබ්බා. anyone has seen Nicholson heater? no? නෑ වගේ. හරි මේකත් ලියා ගන්නකො. වැඩේ තේරෙනවනේ. මේකෙනුත් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. right? using Nicholson heater. Nicholson. right? take it down first. take it down. right? take it down. මෙයා තමයි අපේ alternative එක. Nicholson heater. right? නිකමට දැනගෙන තියාගෙන ඉන්න හදිස්සියාරි ආවොත් ඉතින් දන්නේ නැහැ කියන්න බෑනේ. that is the Nicholson heater. right? ඒක ඉතින් පොඩ්ඩක් safe. ඒක තමයි තියෙන
advantage එක. Finished. Right, write down below. Nicholson heater can be used as 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 an alternative can be used as an alternative to boiling tube to add lead shots safely into calorimeter right. That's it. Right. මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකක් නිකමට ආව කියලා හිතන්නකෝ. ආවොත් ඉතින් බය වෙන්න එපා. නිකල්සන් හීටර් එක කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට ස්කූල් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරද්දි මේක තියෙනවා නම් මේකෙන් තමයි මම දැකලා තියෙන්නේ කරනවා. Because that is convenient. Right. අර වෙලා තියෙන අපිට තියෙන්නේ මේක නෙමෙයි මේක. හරි. හැබැයි ස්කූල්ස් වල මේ දෙකම තියෙනවද? දෙකම තියෙනවා කියන්නේ මේක තියෙනවා. අරක ඉතින් කොහොමත් බෝයිලින් ටියුබ් එකක් කියන එක ඕන ස්කූල් එකේ තියෙනවනේ. Right. ලැබ් එකේ බෝයිලින් ටියුබ් එකක් නැත්නම් ඉතින් right. I don't know. Make it gොඩක් එක. Right. Any questions? So we have come to the end of this experiment also. Any questions? Hungry? Sleepy and කෑවට පස්සේ. ඊට පස්සේ. Any questions? එනුක? Right. Online. It is simply adding heat to system to compensate the array. So there's a balance all times, right? Can I explain again why we should ensure initial temperature is not reduced beyond dew point? Listen. If initial temperature is reduced beyond dew point, dew forms, right? When dew forms, right? To form dew and vanish dew, some additional amount of heat is transferred from the system. So I didn't write about the net in the experiment. I mentioned about the net, right? Cool, Magala. Skynet ke live na medan. All right. YouTube live එක ගන්න rewind කළා. Is that a thermometer? Nicholson heater. Thermometer එක තියෙන මෙතන. This is the thermometer. All good. Right. Okay. Right. Ask if there's anything else before we break for the dinner. Anything else to know? Nah, කන්න තමයි ඕනේ. හරිනේ? All good. Right. Okay. Then we'll break up for 30 minutes. Now it's 10:10. 30 minutes I think. Next එක තවම break එකක් දෙන්නම්. ඒක නම් දෙන්නේ නැහැ මෙච්චරලා. ඒක 15 වගේ. 15. හරි. මේක 30 minutes දෙන්න. Right. It's 10:10 now. Right. We'll regroup by 10:40. Right.
We'll regroup by 10:40. Right.